buka ke inhlakanipho nakulokunyela ngifuna ukufunda umhlambi lo yinye inkunzi esibayeni inkunzi iba yini ukubona nje nathi lapha iyakhacelana ngephola ibanga ini ibanga inkunzi ifanele ibe yinye inkunzi ngoba sibondeleke kufanele nje sikhulumele ngomhlolo lapha sikhokha lapha igcina seyikho yinye inkunzi lesibaya yini ke inkunzi iyabulalana esibayeni nangabe awayiphakulileyo una ihlale ini hayi ubona indazi siyoyinyumla lapha indazi siyoyidonsa kepha ke hayi iyaphila ilwela ina yenhlakanipho ilwela ukuthi ifuna kuba inkunzi yinye inkunzi esibayeni yeva inhlakanipho nasikhuluma ngesibaya sikhuluma ngani sikhuluma ngelikhaya nasikhuluma ngelikhaya sikhuluma ngani sikhuluma ngemntu wesifazane yinye inkunzi esibayeni nyalo nje sikhuluma ngabo gender based violence sikhuluma ngekubetana emakhaya lesinye sifundo lesisalela emvazana sifundo sekwati singemaswati esibayeni inkunzi iba yini ngisho ukuthina ngithi umuntu esibayeni inkunzi iba yini ekhaya kufuna kube nababe kube nguye lo shaya umthetho futhi babe nakashaya umthetho esibayeni kufuna kube namabe labanye ke bobabe kuba nabomama lesibaya leso sinenkunzi yenhlakanipho ngeke lethi inkunzi bese sibathi ngoba nanti tawubathi tawubulalana usho ukuthini lo yiko bese sekuthiwa ngesiswati sibaya sendvodza siyahlonishwa kungasho ukuthi sisho lesibaya setinkomo lesishisho sibaya sisho likhaya lendvodza ukuthi liyahlonishwa ngoba inkunzi iba yinye esibayeni ngoba daze tabathi imbili tawubulalana yini lenkulumo lengitakiyo yenhlakanipho tabantu imbili inkunzi esibayeni tiyabulalana ngalamanye amagama wakhanza umuntu wesifazane lohlanganise abantu besilisa lababili labantu labo mzukwana kuyawuvela lokuthi bahlangene ngemuntu munye ukhona lo la lesitoksini akusibo bonke abantu abasesitoksini labasesitoksini ngoba bebafuna bakhona labanye lokwakhanzakala ukuthi kwasana nasifundo nasesifiso namhlanje ukuthi yinye inkunzi esibayeni ngoba daze tabathi imbili tiyabulalana so waba ifashini ke kini namuhla nenhlakanipho ukuthi ngithandzana nabo sisi kokhanza ukuthi kunawe kunalomunye inenge letinkunzi etingena lapha esibayeni sibaya sinenkunzi yinye ngoba daze tabathi imbili itawubulalana letinkunzi ilwa singaqedi ibangani ibanga inkunzi ukuthi ngibani lo zawugcina ayinkunzi la esibayeni mleni ngoba igcine ngawonke ifuna igcine inye inkunzi kulesibaya lesi ayigcine inye nenkunzi naba nabo malelanga nemajaha empile nabane bantwana bayabukela babukelela ukugcina kwabo ayibe yinye inkunzi lapha esibayeni ikhaya kuze lakheke akube nababe munye bahlangane bavumelane ukuthi sakhalikhala ikhaya kuze lakheke akube nababe munye longenako esibayeni ngoba sibaya kufanele ukuthi sibe nenkunzi daze tabathi inkunzi engena esibayeni hlangane tawubulalana njengoba ubona tawubulalana ukuthi tawusuka umsindo njengoba ubona njalo ukuthi kwente kanjani sengumsindo yini inkinga ngaze tiqalile solo tiqhaqhana ngeliphondo kude lefuna ukuthi ngiyabaleka mina into ithi nginawo mina emandla ngeke ngoba ngifuna igcine inye inkunzi lapha esibayeni ithile ngala abantwana nhlakanipho uthathe abantu bakho amantombazane bahlalise phansi bafundise ukuthi inkunzi iba yinye esibayeni munye umuntu wesilisa lefanele ukuthi abe nelungelo lekufika emtimbeni wakho nakhona ngekwemvume yesiswati ukuthi vele ulobolile vele ungithethe ngumfati wakhe ngakho ke sotawukhona ukungena abe inkunzi lesibaya sibaya lesinye inkunzi letinye ivama kulalana kube kanje yiko gcinela konke ukhanza leso sibaya leso ugcine sekulimelela ngaye manthole nangande tagcine kulimele wona ugcine sekulimele nalo mhlawumbe linyatwa yini usinandi inkunzi iyabulalana nathi ibulalana ngileni ibanga ukuthi ngibani inkunzi la ngoba esibayeni inkunzi iba yini lokugana le uganele ulala le inkunzi iba yini
yinye esibayeni atibi tinyenti ngoba daze dabatinyenti tiyabulalana tinkunzi futhi daze dabatinyenti leso sibaya leso sigcina naso sibhidlikile sibhidlitwa yini ukuthi setinengi letinkunzi ngiko ngalesintu sethu sekufuna la kuye madibhane aphakule usale yinye inkunzi leni ngoba inkunzi daze dabatimbili esibayeni titawubulalana nani-ke nibafana lenisakhula enhlakanipho funzani yinye inkunzi esibayeni babu wakho ngumnumzane ekhaya babu wakho noma ngabe wena sokwani hlakanipho sobuyile nanatipu nadotilanza lapha enyuvesi solo yinye inkunzi esibayeni babu wakho ngeke ukhulume naye umbuke emehlweni babu wakho ngeke ukhulume naye ufake naso isibholo sibakini babu wakho ngeke ukhulume naye udla ichaphisi babu wakho ngeke ukhulume naye umphikise umphizilile babu wakho ngeke uthi na uganiwe ubuye ngesakho isikhazi ulandzela lo mthetho wakhe babu wakho ngeke athi nakakuyala ungene ngala kuphume ngala leni yinye inkunzi leyo hlala ibusa sibaye ihlakanipho nase udiva ukuthi sowukhuhlukile lapha soyadiva ukuthi nawe sonebunkunzana bakho phuma ligede la kanzimanzo uye ngaphandle uyokwakha lakho likhala utofika ube inkunzi khona leni ngoba yinye inkunzi etiba esibaye nathi ibitimbili asama masomi la imbesanyo ayinqoba nkulunkulu imbesanyo labafana befundi imbesanyo wabula masomi ngola imbesanyo